Halløj, det er søndag, så jeg tænkte, jeg skulle forkæle lidt. Eller forkæle mig. Jeg hedder Karla Mikkelbo, og Forkæle jeg mig er single. med det 7-Eleven takeaway. Ja. Så. Vi starter med I dag der skal vi lave noget vanvittigt, fordi det er simpelthen ved at være sommer, og derfor så har vi valgt, at vi vil give gratis is til en hel by. Den by er simpelthen blevet Vordingborg, og vi har stået sammen med det lille ishus. Nu skal vi bare nogle folk til at komme. Let's go! Ordet er ved at have spredt sig her i Vordingborg, og vi er altså ved at have en god lille kø herude. Vi lader lige folk samles i 5 minutter, og så åbner vi os op på sluserne, og så kommer alle folk ind og får gratis is. Det bliver fuldstændig crazy. I skal have gratis is. Har I lige spist? Yes. Ej, det er sgu ikke have gjort. Man kan måske spise lidt mere, måske. Måske bare en enkelt kugle. Ja. Når den er gratis. Det er den bedste is. I er jo de første, der kommer her i dag. Og derfor så har vi en lille gave til jer. Jeg har en Chasomika skoletaske, og så har jeg en Alexander Husum sportstaske. Ved I, hvem Chasomika er? Nå, men der er i hvert fald en ny skoletaske her, og en sportstaske her. Hvad siger man så? Selv tak. Så er klokken 15, og nu er al isen gratis! Værsgo at træde indenfor. Det er godt, at vi har tilkaldt forstærkninger til at hjælpe med det, og så bliver jeg kommet til så lang tid. Men lad os gå ind lidt ad gangen, så der er plads derinde. I de bagerste i køen. Men I er klar til at få noget gratis is? Ja. Fedt, mand. Sådan er. Hvor mange kugler skal I have? I kan få lige så mange I vil. Ja, det kan I. 2 eller 3. I får lige så mange I vil. 2 eller 3. Sådan der. Okay, det er god til. Lidt humpet også. 18, 19, 20, 21. Okay, 21 is indtil videre. 22. Og is nummer 24 her. 26, 27, 28 og 29. Philip, gammel folkeskolekammerat. Karo! 7470! Benny, hvor mange is er vi oppe på? Mere end en. Mere end en. Jeg tror, det sidste, jeg talte, det var 38, og så må det her være 39. Er vi lidt 40 nu? 40 med den der? Altså, det vælter ud inden fra isbutikken, og altså, hvad jeg har talt til videre, så er vi oppe på 74 is, og det er altså både soft ice og kæmpe soft ice, bubble waffles. Nogle, de er altså taget over 5 kugler. 74 is betjening indtil videre. Lad os se, om vi kan komme op på 100. 84, 85, 86, 87. Cirka. Ja tak. 99 og is nummer 100. Sjovt, at det lige passer med jer, der stod sidste gang. Ja. Nå, der er ikke så mange tilbage i køen nu. Fedt. God dag, drenge. Benny! Hvad laver du? Skrid med dig. Ikke dig. Du bor ikke i Vordingborg. God i mig. bare lav ham. Farvel, Benny. Is nummer 166 og... Hej. Kom nu, hvad skal du have? En kugle, 2 kugle? En kugle af hver alle dem her. En af hver? En af hver. Det er okay, men altså, det er jo gratis is til byen. Der er ikke nogen begrænsning, så... Men så skal du også spise det hele. Ja, men heller ikke mere end det. Nu du beder om det, så synes jeg, vi skal gå all in. Fedt, men så sæt dig ud, så kommer jeg med det. Okay, Mathias han er selvfølgelig kommet for at udnytte tilbuddet om gratis is i dag. Vi skal være rigtig gode ved ham og give ham noget af en oplevelse. Og så tager vi simpelthen en af hver kugle, det vil sige 26 kugler. Men vi laver mere end det. 2 kugler, 3 kugler, 4 kugler, 5 kugler, og 9, 18, 20. Der, bum, alle smagene. Her i IQ's ishus, der er altså det er en 3-retters menu, vi skal igennem, og den første menu, det er appetizeren her, og det er altså ja tak, og det er 26 kugler, vi starter med, og det er altså alle smage, som vi har her i dag. Og Hjort, jeg kender dig, du er en vinder, du har aldrig nogensinde tabt, så jeg regner heller ikke med, at du taber i dag. Når du er klar til at få hovedretten, så siger du bare til. Det skal jo komme ind løbende, hvis du kan. Det kommer ind løbende. Ja, selvfølgelig. Undskyld. Pardon mig, min ven.
Velkommen til IQ's Elitehus. Værsgo. Nu skal jeg den underfløjt med vise mig, hvordan vi gør her i hutten. Sådan der. Hvad så mere? Jeg spiser lige is. Nu begyndte den at sprøjte lige pludselig. Jeg kød på den her. Nu skal det. Så Jørgen, er du klar til hovedretten? Altså, hvor meget regner du med at spise? Jamen prøv at høre, du kommer ind helt kæmphøj, sådan der. Ej, det er jeg faktisk aldrig med. Jeg har bare været stille og roligt. Hvad har du serveret til? Her, der har vi simpelthen en luksus soft ice. Jeg har holdt alle tre nede på én gang og bare fyret den af. Det er Twix, min ven. Ja, der skal også være lidt til den lækre sult ved siden af. Når du er færdig med den her, så er der selvfølgelig dessert. Ja, så vil jeg også have mere. 213. Så vil jeg også have mere. Jeg har også Dr. Pepper. Mm. Og jeg har en is mere. That's good shit. Is er vi oppe på. Jeg kan allerede regne ud, at det kommer til at blive rigtig, rigtig dyrt. Så hvis I vil støtte isforbruget i dag, så hop ind og køb noget af det nye ind på First.dk. Der er skoletaske, madkasse, drikdunk, alting, sportstask. Og lige online mere. på First.dk. Vi bliver nødt til at have råd til at betale for alt det her is, fordi det kommer til at blive over 25.000. Så. Ind og køb noget. Hej, hvad kan jeg gøre for dig? Jeg skal bare have den er jordnede karamelchoko. Benny, vi kan godt se det dig jo. Nej, jeg er ikke pæn. Jo, Benny, vi kan godt se det dig. Benny, Jordnede karamelchoko, der er over det meget. Der får folk i kø, ikke? Frederik, jeg skal nok lave en is til dig. Du får en kugle. Må jeg godt få en kugle? En kugle. Det skal bare være jordnede. Hvad for en? Jordnede karamel. Okay. Og is nummer 256. Tak for det. Vil du skrive min nu? Selvfølgelig, mor. Selv tak. Det er jo Vordingborg. Midt på dagen her, der er ikke så mange... altså, vi skal have fundet nogle mennesker, der skal have noget gratis is. Når I er færdige med at sætte det her op, så vil vi gerne give jer alle sammen gratis is herovre bagefter. Ja, så der kan I bare komme over. Og så få et eller andet ind i det lille ishus. Fedt. Selv tak, selv tak. Så er de hårdt arbejdende gutter i Vordingborg her. Altså klar til at få noget is, og jeg tror også, vi får brug for noget hjælp. Så kan vi ikke lige hjælpe gutterne med at få skovlet noget is? Tre chokoladekugler simpelthen. 3 chokoladekugler simpelthen. Værsgo. Næste. Hey, I har været inde før? Jo, I har. Gutter, så I kommer for at få is nummer 2. Okay. Må vi se, hvor sødt I kan smile. Smile. Ja, gør det store smile. Sådan der, fedt. I får en ekstra is, drenge. Værsgo. Og stik nu afsted mere, drenge. Tusind tak for kampen i dag, og til alle jeres ansatte. Jeg håber virkelig, at Vordingborg har fået noget fedt ud af det. Hvor mange is er det blevet til? Jeg synes, jeg selv talte til 423 eller sådan noget. Vi er lige kommet på 427 her på falderæbet. 427 is? Okay, og så kommer den smertefulde del af det jo. Ja. Hvor meget skal jeg smide for det i dag? Jamen, hvis du bare kan tage den her på, så er det på 23.763. Ja, tak. Jamen, det er... Nu skal du betale en stor is for vin, og det er 26 i væggen. Det skal du også betale for. Ja, dem har hun regnet med, Godt, jamen, tager du MobilePay? Ja. Fedt.
en is mere. I can't be the only person who wonders what would happen if Mr. Krabs finally got caught for everything. Don't forget Plankton. Mr. Krabs is the real criminal mastermind in Bikini Bottom. Unhand that penny or the arm comes off. I've spent way too much time rewatching every questionable thing he's done, and honestly, he deserves a one-way ticket to Bikini Bottom Prison. Let's start with something small. Underpaying employees. In the episode Squid on Strike, Mr. Krabs starts the day by treating his workers like any sane employer would. Breathe on your own time. I don't pay you to breathe. You hardly pay us at all. Oops, my bad. I have to admit that is very much far from sane. Krabs has been exploiting SpongeBob and Squidward for years, paying them with, well, almost nothing. To top it all off, he asks them to pay him for things like goofing off and standing at the cash register. Maybe I should add extortion to this list. While SpongeBob doesn't seem to care, probably because he's more concerned about jellyfishing than financial stability, this is still wage theft. 18, 19. Here you go, Mr. K. I think this should cover all my nonsense. An extra 50 cents for when I was tying my shoe. He takes advantage of SpongeBob's love for his work and treats him like crap. Like here. Your turn to chip in, boy. Sure. Yeah, buy yourself something pretty. This isn't money. This is what Mr. Krabs pays me with. Mr. Krabs' Wacky Bucks. And here. I've been doing some calculating in the old numbers. Then I'll save a whole nickel if I cut your salary completely. Squidward convinces SpongeBob to go on strike. After a while, Mr. Krabs comes running claiming that he wants them back. Surely he won't say something to make them want to quit their jobs again. In order to pay off these damages, two are gonna work for me forever! If Bikini Bottom had any semblance of law, Mr. Krabs would have been in some deep waters. But apparently, they don't. In real life, the U.S. Department of Labor would have a field day with the Krabster. Considering how Squidward, SpongeBob, and even Pearl have suffered, if found guilty, Mr. Krabs would face up to 10 years in prison and pay $152,000 as a fine. Remember the episode Krusty Dogs? Okay, here's the setup. One day, SpongeBob accidentally discovers that if you shape a Krabby Patty into a tube, it magically resembles a hot dog. And he runs to tell Mr. Krabs. Mr. Krabs! Dinner tastes just like a Krabby Patty. Maybe we can add them to the menu. What does Mr. Krabs do with this discovery? He asks the ultimate question every customer wants to hear. Would you pay the same as what a Krabby Patty costs? Sure, I suppose so. How about double? Now you're talking. Naturally, he decides to launch a whole new product line, Krusty Dogs. It's Bikini Bottom's first and worst attempt at gourmet fast food. But here's the thing. Krusty Dogs aren't actually hot dogs. They're just repurposed cylindrical versions of old Krabby Patties. No new ingredients, no improved recipe, just good old burger meat squeezed into a different shape. And of course, Mr. Krabs conveniently forgets to mention that tiny detail to his customers. You know, the ones paying extra because they think they're getting something new? False advertising? Absolutely. Krabs plastered the Krusty Krab with flashy signs, hyping up Krusty Dogs as the latest and greatest invention. And then he gets Squidward to make the signs attract the needed attention. Look at that guy just like a hot dog, Mommy. Fire you to stay in school, Billy. Predictably, the new product flops as customers grow bored of eating glorified hot dogged burgers. But instead of admitting defeat, Mr. Krabs pulls the ultimate cheapskate move. He quietly switches back to normal Krabby Patties without issuing any refunds. Misleading customers like this would fall under false advertising laws, resulting in steep fines of $40,000 for misleading advertisement. But knowing Krabs, he probably would have just blamed the shape and tried charging an additional rebranding fee. You know, when people are pushed to the limit, they would normally know when to quit. That's it. I quit. Not anymore. I quit. Quit! Anyone but Mr. Krabs. In Born Again Krabs, he takes bargain hunting to such a reckless extreme that it almost sends someone to the morgue. And all to avoid tossing a spoiled Krabby Patty in the trash. While cleaning the grill, SpongeBob finds something terrifying. An ancient, moldy Krabby Patty that looks like it survived a nuclear apocalypse. Naturally, he tries to do the sensible thing. There, little one. Your journey is almost over. Someone tried to throw away a patty! After digging through the restaurant's trash, Krabs pulls out a gnarly
half-rotten patty that's been festering longer than the Krusty Krab's grease traps. But instead of letting it go like a normal business owner, Krabs looks at the disgusting patty with dollar signs on his mind. When SpongeBob tells him where he found it, Krabs has this to say. Tomorrow, a customer will find it under his bun. It's old and cold. You're not to make another patty until that one is sold. This moldy, growling abomination could land the Krusty Krab on every food safety watch list, but Mr. Krabs is not fazed. Why? That expired mess is apparently worth a glorious 5.2 cents. Classic Krabs, valuing rotten meat over basic human decency. Or fish decency. Why throw it away when you can serve it to some poor sucker and make a quick cent? Not even a quick buck. Here you are, sir. One Krabby Patty. This is a public health disaster waiting to happen. Serving expired food could get a restaurant shut down permanently and saddle the owner with fines up to $5,000 and 5 years in prison for reckless endangerment. As the totally official judge here, I'll make sure the Krusty Krab gets a health inspector visit every week, and Mr. Krabs must eat everything pulled from the dumpster. Okay, maybe that last part is a bit excessive. In the episode Drive-Thru, Mr. Krabs proves once again that nothing, not even common sense, can get in the way of him making a few extra bucks. The episode begins with Mr. Krabs fixing a hole in the wall of the Krusty Krab with toothpaste. Obviously, that doesn't work, and the crack becomes larger. Well, I think it's... That small hole in the wall just became a medium-sized hole in the wall. Now, any other responsible business owner would see this as a major safety issue, but not Mr. K. Not when this happens. Careful now. Hey, you guys put in a drive-thru. We did? 3 large Krabby Patties, Krabby Fries, 2 extra large orders of Krabby Rings. The penny-pinching Krab sees the gaping hole as a money-making opportunity and turns it into a drive-thru. But everything is wrong with this setup. There's no headset, no system, the menu's written on a frackin' napkin. SpongeBob's practically squishing burgers out through the hole. And then there's a grumpy Squidward who's just fed up with the whole ridiculousness of everything. Ahoy, Squidward! I am getting really tired of running back and forth. But don't worry, Mr. Krabs has got a solution for it. Oh, wonderful. Now, how am I supposed to get 2 SpongeBobs? Problem solved. Hi. It's days like this that make me wish I had gone to college. Soon the drive-thru line starts to build, and in no time there's a long queue of angry, honking, impatient fishies. Hey, what's the holdup? How long you gonna make us wait? We've been waiting here for hours. We're still waiting. Things spiral so far out of control, the town turns into a full-on gridlock around the Krusty Krab, and even the police show up. Mr. Eugene Krab? What, a ticket? A ticket. Now, why would I write you a ticket? How about for turning the whole town into a parking lot? And then the mayor. Mayor? Eugene Krabs? The whole town is at a standstill because your drive-thru is so slow. Now, at this point, you might be thinking, Mr. Krabs will realize he's got a big problem on his claws and shut it all down. No! What does he do? Don't you worry, there's an answer for that, too. There you go! 2 drive-thrus, 2 lines, and I'll make money twice as fast. That worked just as well as the toothpaste did. Hey, watch it, will ya? Then there's Plankton, who tried using the traffic jam to sell his chum nuggets. Going fast, get them while they're cold. Looks like Krabs' drive-thru is really paying off. For me! Oh, no. Not again. Now there's a lie. Brother should have just stayed back at the chum bucket. For causing a traffic obstruction with this terribly constructed drive-thru that led to actual accidents, Mr. Krabs is liable and can be charged with criminal negligence. And for the injuries and mayhem caused, he'd be facing 10 years imprisonment with a fine of $5,000. Another crime that'll send Mr. Krabs straight behind bars is animal cruelty. Believe me, Mr. Krabs will do just about anything for money. You'd assume that he'd draw the line somewhere. Ja, det håber man. Det håber man, men nej. Nej.
så er det her, vi skal sidde. Ej, det ser så dejligt ud. Det gør det. Se lige et bål, Ej. der er blevet lavet der. Ah, men det er så lækkert og Det er varmt. så godt. Yes. Det er nemlig, det luner dejligt, for dig er lidt køligt. Det er faktisk en lille smule køligt. Det er fordi, vi sidder lige her i skyggen, men Præcis. det er dejligt. Ja. Så dejligt. Bianca, tusind tak, for at du har lyst til at være med i Bålsnak. Tak til dig, fordi at jeg må være med, Rasmus. Selvfølgelig. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget. Og det er jo lidt særligt for mig, fordi YouTube har jo betydet enormt meget for mit liv. Og der skal jeg måske skynde mig at sige, du er jo direktør for Google i Danmark, og dermed også for YouTube i Danmark. Så det er, jeg har virkelig glædet mig til den her snak. Jeg tror, det bliver spændende. Hvordan har du det med bål? Altså, jeg var spejder i mange år, ikke? Så jeg har lugtet af bålos i rigtig, rigtig mange år, når jeg kom hjem, og synes, det var fuldstændig fantastisk. Jeg er vildt dårlig til at lave bål. Jeg tror faktisk ikke, jeg var en særlig god spejder, men det var super sjovt. Men, så jeg er ikke god til at lave det, så jeg er virkelig imponeret over dit bål, Rasmus. Jeg synes, det ser rigtig flot ud. Ja, tak. Jamen, jeg synes også, det er blevet flot. Ja. Jeg har faktisk ikke lavet det i dag. Jeg overvejede lidt i min... Skal jeg indrømme? Skal jeg sige? Jeg kommer til at indrømme. Det er ikke mig, der har lavet bålet i dag. Ja. Det plejer jeg at lave, når vi laver bålsnak, men det er jo under nogle lidt særlige omstændigheder i dag, fordi vi er på folkemødet på Bornholm lige nu. Klokken den er 11 om formiddagen. Jeg tror, der er... Jamen, så er det her, vi skal sidde. Ej, det ser så dejligt ud. Nå ja, det er past den tid. Se lige et bål, Ej. der er blevet lavet der. Ah, men det er så lækkert og Det er varmt. så godt. Yes. It's long, man. It's long. Køb Oreo og vind koncertbilletter fra Ticketmaster. Deltag på oreofun.dk. Dybde rancia, så var det noget med nummer 6. Ja, det var jo lidt mere omfattende, end vi havde regnet med. Det løber op i 18.600. Today, the boys will be embarking on a 3-day American road trip. Traveling over 1,300 miles with one goal. Be the first team to reach the finish line in Miami Beach. But this journey won't be so smooth, as along the way, there will be challenges and forfeits designed to slow the boys down, while also making them befriend the people of America. Introducing the green team, Chunks and Sharky, and the black team, Ice JJ Fish, Mr. CTE, and the pirate captain from Captain Phillips. I am your narrator for this journey, the real Morgan Freeman. Starting right here in Chicago. Are we ready? Let's go! Before we are allowed to go into our vans, we have a challenge. What? Okay. Let's just get in, man. I'm cold. Yeah, it's freezing. Behind you are the RVs. Before you can enter the RVs, you must complete challenge 1. What is challenge 1? Challenge number 1! Pretend you're a famous celebrity and get someone to take a picture with you. You cannot use your real name. What? There's no people here. It's currently Jenny... I just people. Go. Hey, guys. Hey, guys. Wait, they know you. The challenge is they can't use your real name. I never expected that. You got Drewski. There's no way they've done this already. Wait. Let me ask you, who's that? Drewski? Yeah! Let's go, guys. Let's go. Who's that? Drewski? Yeah! There's no way they've done this already. Wait. Let me ask you, who's that? Drewski? Yeah! Let's go, guys. Let's go. They literally allowed to go in their RV right now. Yeah! You guys don't understand how cold